I'm Benila. Today let's see a topic from 7th standard 3rd term in science. Book back, short answers and questions from light lesson. Answer the following questions in short. First question. With the help of a diagram, state the laws of reflection. Laws of reflection. இது வந்து mirror. இது வந்து reflected ray. அதாவது இது வந்து reflected rayன்னு சொல்கிறாங்க. இது வந்து incident ray. இந்த நடுவில் இருக்க பாருங்களா ஐ அது வந்து angle of incidence. இது வந்து angle of reflection. The angle of incidence is always equal to the angle of reflection. The incident ray, the reflected ray and the normal at the point of incidence lie on the same plane. Second question. Figure shows a pencil placed above a mirror. இந்த பென்சில் வந்து இந்த மிரர் கிட்ட இருக்க ஐ இது மூணுத்தையும் வச்சு நம்மளை வந்து ஒரு ரெண்டு டயக்ராம் வரைய சொல்கிறாங்க. Draw its image formed by the mirror. Show how light rays from the object are reflected at the mirror to form the image for the eye. இது ஏ வந்து என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா இமேஜ் வந்து அந்த மிரரில் அந்த பென்சில் வந்து எப்படி தெரியும்னு கேட்டிருக்காங்க. இது வந்து மிரரில் தெரிகிற இமேஜ். இது வந்து மிரரில் தெரிகிற இமேஜ். இது வந்து ரிஃப்ளெக்டர் ஐக்கு போகுது. இது வந்து பி. இது வந்து பியில் என்ன கேட்டிருக்காங்க ஷோ ஹவ் லைட் ரேஸ் அதாவது இந்த லைட் ரேஸ் வந்து கண்ணுக்கு வந்து எப்படி ரிஃப்ளெக்ட் ஆகி போகுதுன்றது. இந்த பென்சில்லேருந்து வர அந்த அதாவது இந்த லைட் வந்து மிரரில் பட்டு ரிஃப்ளெக்ட் ஆகி பென்சிலில் பட்டு அப்புறமா மறுபடியும் இந்த ஐக்கு போகுது. Third question. A person is looking at the image of a tree in a mirror placed 3.5 meter in front of him. Give that the tree is at 0.5 meter behind his eyes. Find the distance between the image of the tree and his eyes. What are needed to see an object? இங்கே வந்து கொஸ்டினில் சொன்னதை வந்து அப்படியே வரைஞ்சிருக்காங்க அவ்வளோதான். Distance between the person and the mirror 3.5 meter. Distance between the person and tree 0.5 meter. The image formed in the mirror 4 meter. The distance between the image of the tree and his eyes 4 plus 3.5 equal to 7.5 centimeter. Meter. What are luminous objects? All objects which emit light energy by themselves are called luminous objects. Example sun, electric bulb. Fifth question. Is the இங்கே THR கொடுத்துருக்காங்க ஆனால் வரணும். Is the moon a luminous object? Answer. No, the moon is non-luminous. The reason is that moon does not produce its own light. Instead, it reflects the light of the sun falling on it. Sixth question. What are the three types of materials based on the absorption of light? Transparent material, translucent material, opaque material. Seventh question. What are the parts of shadow? Umbra and penumbra. Eighth question. What are the properties of shadow? Answer. Properties of shadow. All objects do not form shadows. Only opaque objects form shadows. Shadows will be formed in the opposite side of light source. It cannot be determined the characteristics of an object by its shadow. Fourth, the shadow will be always darker, whatever may be the color of light rays. Light source, opaque object or shadow, all are in straight line. The size of shadow depends upon the distance between the light source and the object and the distance between the object and the screen. Ninth one. What is plane mirror? A plane mirror is a mirror with a flat reflective surface. A plane mirror makes an image of objects in front of it. What is prism? A prism is an object
made up of a transparent material like glass or plastic that has at least two flat surfaces that form an acute angle less than 90 degree. Question number 11. What do you mean by visible light? Visible light is a spectrum of number of waves with different wavelength range from 400 nanometer to 700 nanometer. 1 nanometer equal to 9 power 9 meter. 10 power 9 meter. Each wave has a definite wavelength represents a particular color. 12th question. Write the items given here in the correct column. Star, brick walls, plants, mirror, planets, electric light bulb, candle. Sources of objects that reflect light. Sources of light, objects that reflect light. Stars, electric bulb, candle. These are the sources of light. Brick walls, plants, mirror, planets. These are the objects that reflect light. A boy of height 1 meter 45 centimeter is standing in front of a long mirror at a distance of 2 meters from his information. Fill up the following sentences. The distance between the boy and his images dash. The height of the images dash. When the boy moves 1 meter forward, the distance between her and her images. இங்கே ஹிஸ்ன்னு வரணும், நான் ஹர்ன்னு கொடுத்துருக்காங்க. Answer. The distance between the boy and his image is 4 meter. The height of the image is same. When the boy moves 1 meter forward, the distance between இங்கேயோ ஹர்ன்னு தான் கொடுத்துருக்காங்க, பட் ஹிஸ் வரணும். Between his and his image is 2 meter. 14th question. Draw a diagram of a pinhole camera showing the rays of light passing between the object and its image. Answer. இது ஜஸ்ட் அண்ட் டயக்ராம் தான். இங்கே வந்து இன்வெர்ட்டடாக இருக்கும்னு நம்ம படிச்சிருக்கோம்ல, இமேஜ் வந்து அதான் இங்கே இன்வெர்ட்டடாக இருக்குது பாருங்கள். Why is the writing on the front of an ambulance back to front as shown in picture? இந்த பிக்சரில் வந்து ஏன் வந்து இந்த ஆம்புலன்ஸுன்றது வந்து வேறு மாதிரி டில்ட்டாக எழுதியிருக்காங்க அப்படின்னு கேட்குறாங்க. It is due to the lateral inversion, the phenomenon due to which the left side of an object appears to be right side of the object. In its image, it is reflecting medium, so that drivers see the world the right way around in their rear way mirror. 16th question. Explain with examples why some capital letters look the same in the mirror but others are reversed. Any letter that has the bilateral symmetry will have its mirror image the same as that of the object. Example, A and H. 17th question. Two plane mirrors, mirror 1 and mirror 2, are placed perpendicular with each other as shown in the figure. The ray AB makes an angle 39 degrees with the plane mirror. Then the reflected rays are dash and dash. The incident rays are dash and dash. What is the angle of incident corresponding to the ray BC? What is the angle of reflection corresponding to the ray CD? இதுதான் அவங்க சொல்லியிருக்க டயக்ராம். Answer. First one, BC and CD. AB and BC. Second one,
Third question, angle of incidence equal to 39 degrees, angle of reflection equal to 39 degrees. 18th one, Rajan was playing with the mirror images of a clock. He looked at the clock in his room, was showing 1:40. Draw the position of the hands on the real clock and on its mirror reflection. Write below the picture what time each. Answer. இங்கே வந்து ஆன்சரை கொஷின் ஆன்சராகவும் கொடுத்துருக்காங்க. இது ஆக்சுவலி இதுதான் கொஷினு, இதுதான் ஆன்சர். 19th, what is the reflection of light? The bouncing back of light from a reflecting surface of an object is called reflection of light. 20th question, if a ray of light is falling on a plane mirror at an angle of 50 degrees is formed, what will be the angle of reflection? இதெல்லாம் வந்து angle of இன்சிடென்ஸும் angle of reflectionும் இங்கே reflection கேட்டிருக்காங்க, மற்றதெல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க. Angle of incidence equal to 90 degree minus 50 degrees equal to angle of incidence equal to 40 degrees. According to laws of reflection, angle of incidence equal to angle of K. இங்கே வந்து Kன்னு கொடுத்துருக்காங்க, ஆனால் ஆக்சுவலி angle of reflection, angle of incidence equal to angle of reflection கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள். Angle of incidence equal to 40, so therefore angle of reflection equal to 40. இங்கே minus 14 மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க, ஆனால் அது equal to angle of refraction equal to 40 degrees. Question number 21. What do we mean by lateral inversion? Answer. The phenomenon due to which left hand side of object appears as right hand side. The vice versa is called lateral inversion. How do you obtain a spectrum of light? When white light is made to fall on the surface of a prism, it disperses and we obtain a spectrum of light. 23. Why do we see the white color in Newton's disk when we rotate it very fast? Answer. When the disk turns quickly, the retina receives the sensation of the spectrum simultaneously and disk appears white. 24th question. What is shadow? What is the things are necessary for the formation of shadow? Shadow are formed because light travels in straight lines. Shadow is always against opposite side of light source. Shadow is formed by opaque objects that stop high from propagating. Things necessary for the formation of shadow. Source of light, opaque object. Friends, நான் ஃபஸ்ட்டு பார்ட் 1ஓட லிங்க்கும் பார்ட் 3ஓட லிங்க்கும் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் போட்டிருக்கேன். நீங்கள் அதை பார்த்து கிளிக் பண்ணி அதையும் படிச்சுக்கலாம். தேங்க்யூ.